കാണാം സാർ. എല്ലാവരും ഉണ്ടോ അവിടെ? ഓണാക്കിട്ട് പോയേക്കാണോ? ആൻസി പ്രദീപ് ഉണ്ടോ? ആൻസി പ്രദീപ് ഉണ്ടോ? എവിടെ പോയി? കാക്കയുടെ ഒക്കെ വെച്ച പുറത്താണോ? വീട്ടിൽ തന്നെയാ. ഓക്കെ. അഭിഷേക് വിനോദ് ഉണ്ടോ അവിടെ? അഭിഷേക് വിനോദ് ഞാൻ റാൻഡമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ബിപിൻ ജേക്കബ് ഉണ്ടോ? ബിപിൻ ജേക്കബ് സ്ക്രീൻ കാണാവോ? ബിപിൻ ജേക്കബ് സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ ഓക്കെ റൈറ്റ് ഫൈൻ. So we'll quickly recap. Last class we started with a problem. We finished that problem. Okay, so second moment of inertia, moment of area or moment of inertia. Okay, so both are the same thing. So second moment is area into distance square. Okay, so if you're finding second moment about this axis, this area into the distance square cheyidittu, if you find for all the small such areas, if you add those things up, you will get the moment of inertia about this axis. Okay, so this moment of inertia or second moment of area. Area second moment. Area first moment is area into distance. Second moment is area into distance, area into distance square. Okay, so y square dA is the second moment. So we have seen that. So both axes നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇതിന്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഞാൻ രണ്ട് രീതി പറഞ്ഞു. ഒന്ന്, ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു മാസ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ. മാസ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് y square into m into y square into dm. Instead of area, it is mass. But then both more or less gives the same idea. So mass moment of inertia കുറഞ്ഞ ആക്സിസിലാണ് നമുക്ക് ഒരു ബോഡിയെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം. ഓക്കെ, ഒരു ബോഡിയുടെ ഒരു ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം അതിന്റെ മാസ് കുറഞ്ഞതിന് എന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ബോഡിയുടെ മാസ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കുറഞ്ഞതിനെയാണ് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം. ഇത് നമ്മൾ റൊട്ടേഷനിൽ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന കേസാണ്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഏരിയയുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഈ മാസ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഏരിയ. ബിക്കോസ് ജനറലി ഒരു ബോഡിയുടെ നമ്മൾ okay, we will not go into that. The second application, as I have told you, is because നമ്മൾ ഈ ബെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബോഡിനെ നമ്മൾ ബെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ബുക്ക് ഒക്കെ എടുത്ത് കാണിച്ചിരുന്നു. അപ്പം ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു റെക്ടാംഗിൾ ബോഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ആക്സിസ് കൂടെ നമുക്ക് ബേസിക്കലി വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് 3 മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യസ്. we have studied only 2. രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. there is one more, there is basically 2 more. അത് നമ്മൾ പഠിക്കും. Okay, so this I have already told you about this product moment of inertia എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. So that നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് we'll see in details. Don't get into all questions. Okay, so basically we have centroid indicator. For centroid കൂടെ we can have draw 2 perpendicular axes, and about this axis you can find the second moment of area. About this axis also you can find the second moment of area. Okay, about rectangle we have seen it is BDQ by 12 and BBQ by 12, right? അപ്പം ഇതിൽ രണ്ടിലും we have two values here. അതിൽ ഏത് വാല്യൂലാണോ കുറവ്, അബൌട്ട് ആ വാല്യൂന്റെ നമുക്ക് ആ വാല്യൂന്റെ കുറവാണെങ്കിൽ അതിനെ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു അബൌട്ട് ദാറ്റ് ആക്സിസ് നമുക്ക് ഇതിനെ ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ടോ, അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലെ ബീം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ വെക്കണം, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദിസ് തിങ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ. ദിസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോൺസെപ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി ഉപരി ഇതെന്താണ്, ഇതിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണ്. ഈ ആക്സിൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കൂടുതലായിരിക്കും, ഈ ആക്സിൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കുറവായിരിക്കും. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജുകൾ വെക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദിസ്. ഓക്കെ, ബ്രിഡ്ജിന്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഗേഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, പല ഗേഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ മേലെയാണ് നമ്മൾ സ്ലാബ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാബ് വാർക്കുന്നത്. അതിന്റെ മേലെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ വണ്ടിയൊക്കെ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു ഗേഡർ വെക്കുന്നത്, സോ ഇഫ് യു ലുക്ക് ഫ്രം ദിസ് സൈഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് കെപ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്, നോട്ട് ലൈക്ക് ദിസ്. കാരണം ഈ ആക്സിസിലാണ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കൂടുതലുള്ളത്. അപ്പോൾ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കൂടുതലുള്ള ഈ ആക്സിസിലാണ് ഇതിന് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതൽ, സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതൽ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പല ഷേപ്പിലുള്ള സെക്ഷൻസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് പാരലൽ ആക്സിസ് തിയറം.
So parallel axis theorem we know that for a rectangle the moment of inertia about an axis which is passing through the centroid is BDQ by 12 and DBQ by 12. It and axis. So what will be the moment of inertia of axis which is parallel to these two axes? These two axes. Centroid in the parallel to the axis. Axis moment of inertia. So I told you this is IXS plus AM square. Find the moment of inertia about this axis, and then this area into this distance square. Okay, I will derive this also. In the class, I will derive this also. We will also look into. We will complete our problem. So the problem which we are looking is inverter L. L shape body. This body we have to find centroid first. Okay. Now, centroid calculation, I hope you all are now expert. Centroid calculation we use first moment of inertia. That's first moment of inertia. First moment of area is y times dA integral ആണ് first moment of area. അപ്പോൾ ഇത് equal to area into x bar. ഇത് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ x bar കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അല്ല divide by area ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ x bar കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. Okay, ay into so this indirectly it is nothing but this. അല്ലേ? So ഇത് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് we are using finding centroid. Centroid നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോഡിയുടെ centroid നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് എത്രയാണ്? We have found it to be 42.321 in this direction and 180 mm in this direction. Okay, this is a body. And we have seen in the centroid. Centroid in the session, and now we have to find moment of inertia of this body which is passing through this in the centroid quarter or axis system. About this axis, moment of inertia. Okay, centroid axis about this axis, moment of inertia. That's the procedure. So what I will do is, I'll take these two slides. Maybe. Today's class. Then we'll continue. Okay. Right. So we have split again. We are continuing with yesterday's class. This is our area and area split into two area. Okay. So we will use the same phenomenon, same method. Now we use simple rectangle two axis moment of inertia formula already. Okay. About this axis, this is B. Yes, no, it is 500 times. This I already told. PP. About IPP, it is this. Then I wrote it. So not this. Okay. So about this axis, it is 500 into what is the depth? 10. 500 into 10 cube upon 12. About this axis in this area, it is 10 into 500 cube by 2. Okay, so these two are the values. So I just quickly will let this value be value. We have to transfer this moment to a parallel axis. E moment in ix x dash dot minus. So if I want to find ix dash for this figure, for this rectangle, this will be equal to IPP, parallel axis theorem, IPP plus area of this rectangle into distance square. But distance, let it be h. Okay, let this distance be h and let this distance be k. So somewhere the centroid of this rectangle is let's say somewhere here. I don't know. The centroid may be inside. Whatever it is, I think I should draw it properly. Let's say centroid of this rectangle is here. This green rectangle is here. So this distance is my k, and this distance is my h. Okay. So first, the moment of inertia plus this area into h square area about this axis moment of inertia. About this axis first axis moment of inertia that we already found plus area into k square area axis moment of inertia.
Okay, so first I will find ix dash. Ix dash is about this axis. So ipp plus area into h square. So what is h? H no so we know that what is this? The distance is 5 mm from top. This is 210. This is 180. Okay, so what is this distance? H. H equal to, so I can say it is 210 minus 5 minus 180. So that is equal to 25. Okay. E centroid at the full figure in the centroid number distance, horizontal distance, vertical distance 25. Now what about this distance? Upon E rectangle the centroid is 250. From this end it is 250. From end this end this is 250. And this distance is 43.4. So this my K equal to 250 minus 43.2. Okay, but this diagram is not scale level but then I hope you got yeah. So what is this? 250 minus just 206.7. Okay, this is scale. Now what is this value? IPP value is 500 times 10 cube divided by 12 plus what is the area? Area is 500 into 10. What is h? H is the value 25 square. Okay, so we'll just calculate this value quickly. So it is 500 times 10 cube upon 12 plus 500 times 10 times 25 square, which is equal to, it's a very big value, 316. Okay, so unit of moment of inertia. So this is millimeter. This is millimeter cube. So it's millimeter raised to 4. Again, BD cube by 12, DB cube by 12 one unit. BD cube by 12 anengil B in the millimeter. This is the millimeter cube. So next is millimeter raised to 4. So this unit is very good. Okay. So this is E axis for this rectangle, the moment of inertia. In E axis, R rectangle, the moment of inertia. I y dash for this rectangle will be equal to I of, so even our axis is Q plus area into distance. E centroid and when the axis on the centroid number distance is K. So I'll just substitute the values. 10 into, it's a very huge value, I think. So plus 500 times 10 times, what is this value? 206.7. So how much is this? You can calculate mistakes of 10 times 500 cube by 12 plus 500 times 10 times 206.7 square. I think this is 3179 79 77 So we have found for this rectangle E axis was the moment of inertia. We have to take the next rectangle. Okay, so we take up the next rectangle. So what I will do is copy this here. About this. So what I have to take now is I have to take the second rectangle, remaining portion. The remaining portion, we have this small rectangle here.
which is hashed in red. The dimensions, this is 10 and this is 200. Okay, where is the center of this rectangle? So I'll again, as usual, a temporary axis where I can put on let's draw an axis here. This is the center of the rectangle. R bar. Okay, so I know that my I b cube by 2. So b. So this is my b. Okay, I use bd cube by 2. 10 times 200 cube by 2. And I also know that IRR, so this is R, IRR equal to dv cube by 2. So this rectangle, the moment of inertia about centroid ornament is very, very important. Okay, so this is d is 200 into 10 cube by 2. Okay, now we have to find moment of inertia about an axis which is parallel to. So this is the, let's say this is the centroid axis. Centroid axis. So this is the centroid, this is the distance. Okay, now what is the distances? Now we have to see with the 3 distance. We have to find this distance. We have to find this distance. Okay, so this is my axis. The original axis in the x dash and y dash. Okay, so this is my x dash axis, this is my y dash axis. Okay, so figure out. Okay, so just again forget the scale and then we'll work on that. So how do you find it? This rectangle, let's say this is the red in the center. We have to find this distance and this distance. Okay, so I'll just name some names. I'll give. I think this is E, this is F. This is E, this is F. Okay, so now if I want to find moment of inertia about x dash for this rectangle, parallel axis theorem. So this is by parallel axis. Parallel axis. So moment of inertia about this x rectangle is moment of inertia about the center, that is I mm of this rectangle plus area of this rectangle times the distance. Okay. E axis might with the centroid distance, which is AF square. Right? Now how I'll find this F's value? F in the value simple geometry based. So what is the distance? So this distance is, so the 200, but 200 and a half is 100. And this distance is 180. So this gives me F equal to, so this is my F. Right? E center in the E center in the distance equal water 100. The total 200 center 100. Okay. This value number 180 in the control. So 180 minus 100 is 80. So F equal to 80 mm. Right? Now we will quickly calculate the other dimension also. So from this corner, this distance is 5 mm. Okay. Now what is this distance? This is my E. E equal to 43.21 minus 5. So even this centroid distance 43.21 number calculate. Even each rectangle centroid distance of 5 mm. So 43.21 minus 5 is E centroid in the E centroid distance. So that is equal to 38.21 m. Okay. So this I can substitute these values here. I mm the value 110 into 200 by 12 plus area of the rectangle is 200 into 10. Distance is F 80 square. This equal to what is it? So 10
times 200 to the power 12 plus 200 times 10 times 80 square. So it is 1946 3 4 m raised to 4. Okay, now we have to find I y dash of this rectangle. This is equal to I r r. I know the moment of inertia about this axis plus parallax theorem plus area times this distance e square. Okay, so here I just have to substitute the values. Equal to I r r the value, it is here 200 times 10 cube upon 12 plus what is the area? 10 times 200. What is the E? E in the value 38.1. Okay, so what is this one? So just calculate whether we are getting the same value. So this is 29366 74 or 75, something like 75. Okay, so 200 into 10 times 200 into 13. Okay. So we have found separate ആയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടി. അതായത് ix ഡാഷിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി, iy ഡാഷിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി for this box. Okay, so I will take ix dash value. Y dash value also. Ix dash of this rectangle. Y dash. Okay, so what we have found is we have this one rectangle here, then we have the other rectangle here. Okay, and this is my x dash, this is my y dash. Okay, അപ്പോൾ ഈ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ about this axis നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഈ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ about this axis നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അതാണ് x dash. ഓക്കെ, പിന്നെ again ഈ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ about this axis is iy dash. ഈ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ about this axis is y dash. ഇത് iy dash ഇത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും, x ഡാഷും y ഡാഷും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? സോ വി നോ ദാറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡെറൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടിരുന്നു, ഒരു സ്മോൾ ഏരിയ എടുക്കുക, ഏരിയ ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് സ്ക്വയർ ഇസ് എ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ. അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഏരിയ എടുത്തിട്ട് അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാ ഏരിയയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫൈനൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഏരിയ, സെക്കൻഡ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, so final moment of inertia is, or second moment of area, okay, so I'll write I x dash of the shape equal to I x dash of one part plus I x dash of second part. Okay, so these two values I can add, just finally നമുക്ക് add ചെയ്താൽ മാത്രം മതി.
So 3, 1, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 6, 64 plus 1946. 2, 3, 4. M raised to 4. So this is added in the value of I x dash. Now y dash of this figure is I x dash of this plus I y dash. I y dash of this plus I y dash of this. Okay. So again here also I have made a mistake. Here I have a mistake. Okay. So ഈ y dash ഇതിന്റെ y dash രണ്ട് y dash കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം രണ്ട് x dash കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം.